Всем привет, дорогие друзья, с вами Прайми, и мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. У нас 4-я серия. Почему это не на стриме происходит, а именно просто запись видео? Потому что стримы записывать тяжело. 3 часа стримить, еще записывать, еще это все монтировать. Я решил, что будет спокойнее и мне, и вам смотреть видосики, которые будут длиться около часа, поэтому мы продолжаем. Собственно, мы вернулись из Хоксмида и идем к профессору Фигу, но тут сова, оказывается, у нас есть. Вот, короче, мы телепортировались. Как я понял, поспали, на улице день. Так и непонятно, что это за странное зеркало, которое ни хрена не показывает нас. Вот, и мы выходим и идем по нашему заданию. Так, я думаю, надо, наверное, воспользоваться быстрым перемещением, чтобы не тратить ни свое, ни ваше время для просмотра, поэтому... Так, куда нам надо? Вот, точка перемещения. Волшебная магическая атмосфера. Кстати, вот эта штука открывается. Нет, не открывается? А как? Это загадка. Я уверен, это загадка. Нет, не загадка. Странно. Ну ладно. А вот, кстати, листочка я заберу. Кошечка. Еще одна кошечка. В Хогвартсе прям реально любят кошек. Можно сказать, что кошки это символ какой-то определенный. Ладно. Мы идем к профессору Фигу, мы с вами идем. У него какое-то задание. Ну, по нашему расследованию, про которое мы никому ничего не рассказываем. Потому что он нас об этом попросил. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финеас Нейджелс Блэк, директор. Так. Посмотрим, что у нас тут есть. Есть что? Первый раз вообще ничего нету, никакого лута. Так, заходим в класс, получается. Ой, в кабинет директора. Подожди, сундучок надо залутать, сундучок. А его нету, да? Давайте подождем. Давайте подождем. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads.
It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Такс. Задание завершено, секрет ледовенок. Там что-то было. Какая-то штука. Вот это. Подожди. Странно. Ладно. I should come back to this another time. О. Нифига себе, все изменилось резко. Игра прям резко четче стала. Так. Сундук. Стрела коричневая. Так. Revelio. Странно. Так. Здравствуйте. What are you up to now? Так. Heard you're Отчитайтесь о... defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying to... Мы туда и идем, вниз как раз. Мы сейчас идем по основной сюжетной линии. If only a new student would help me with my sad predicament. Ой. О. А что за комната? Это какая-то часовня, на которой есть какая-то кнопка. По-любому. По-любому. Зайдем профессор Hecat. Nичего не появилось. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency Allo- to you Alamora, completing your Alamora. defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio. Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Задание началось. Seems crossed wands Победите в isn't a 2 secret as it's раундах believed to be. скрещенных палочек. If only a new student would help me with my sad predicament. А, то есть мы сейчас пойдем сражаться, дуэль делать. Так, я, наверное, воспользуюсь опять нашим быстрым перемещением. Ладно, пришли. Что с камерой? Так. Glad you're back. Так.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Не, я хочу I'll be один. dueling solo. Then let's get to it. У меня, надеюсь, одного до соперника, а не двух. Ready to get thrashed? Понятно. Apologies in advance. Троих? Вы чё? Пробивать щиты, используя мощные заклинания, такие как манящий чар акцию. Привязка к цели позволит вам отслеживать врагов без прицеливания. Так, ну это жесть, конечно. Ой, СССС! There goes my wager. Да выпей! А! Дайте, дайте, дайте. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да, конечно. I'll give it another go. Glad to hear it. Потому что это нечестно, один против троих. Ты... That's all you've got? Act like a winner. Leviosa. Take it. Да блин! Минус 3. I Yes. could never duel like that. Bravo! I gave it my all. Браво! You did indeed. The Ну other кто duelists ставит have already taken одного notice of you, ученика, but который after только that что пришел they'll против really have it in троих? for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Подожди, мне еще нужно все с манекенами потренироваться. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful.
Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Leviosa. Подожди. А! Accio. Excellent form. Так. Leviosa. Good one. Leviosa. Так, еще раз. Leviosa. Почему четвертый не дает? Leviosa. Preparo. Accio. You'll get it. Leviosa. Почему он не дает? Next time, perhaps. Leviosa. Раз, два, три. Офигеть. Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. То есть нужно прям You'll be a нажимать. fearsome challenger now. Так, все. Мы идем к нашей. Assignment's all finished. Теперь мы идем к нашему преподу. 17:47. Задание. А, подождите, карта. И мы возвращаемся к профессору. Нет, нам не сюда. А куда нам? А, вот сюда. Вот, все. I think I'll miss you. Really? I shan't miss you. Oh, stop. I'm trying to be serious for once. Off on another adventure, are we? Так, подождите, куда нам надо идти? Let her finish. There might be a compliment in there somewhere for me. Highly unlikely. А, нам вниз Ой. надо. Can you help me? Подождите, нет, не помогу. Офигеть, нам вниз идти. Я думал, нам наверх, наоборот. А, все, я понял. Might some kind soul help me? Все, учим инсендио. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Выполнено. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся. Теперь вы можете назначить инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого нужно поменять его местами с другим заклинанием. Меню выбора заклинаний. Так.
Значит, мы берем инсендио и можем его куда-то переставлять. Так, это авада-кедавра. Это 3 заклятия. Это империо. Так, инсендио, давайте мы его... Нам, наверное, нужно... Давайте сделаем вот так. Вот. Инсендио пускай будет у нас на первом. Вот. Репару, я не знаю, нам пока, может быть, и не нужно. Вот, но если что, его быстро можно заменить. Вот, а это... Это ячейки для других заклинаний. Ладно. Теперь мы возвращаемся к нашему... Levioso. Luma. О, кстати, можешь на нем попробовать новое заклинание. Levioso. Incendio. Вот так вот. Интересное заклинание. Ну давай, я тебе помогу, а то ты тут уже... Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Такс. Ну давайте сначала выполним основную сюжетку. Давайте основную сюжетку выполним для начала. У нас задание. Секреты запретной секции. Потому что нам же надо понять, что произошло. Потом мы будем искать камни и на этом серию и закончим. Подожди. Режим телепортации. Ой, это что за класс? А, это класс профессора Ронана, который нам Репару показал. Revelio. О. Так, тут ничего. Сундук. Закрытый, да? Да, замок. How nice to see you, my young friend. О.
О, можно в туалет сходить? А, он просто смывает. Подожди, можете... Нет. Levioso. Accio. Lumos. Accio. Incendio. Тебе вообще пофиг, да? Да, это мужская комната. Так. Летучие мыши. Опять ждать. Ну, подождем, давайте подождем. Ah, there you are. Не, мы прям засыпать начали, типа, на заданиях. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Мне кажется, что этот is директор не очень exasperating. хороший. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, мне кажется, ее растопить надо. Incendio. Нет, не растопить. Levioso. Очень странно, непонятно. О, сундук. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... Так, я ухожу. Так, а что? Поговорите с Себастьяном. Задание. Давайте поговорим с Себастьяном. А, мы сейчас тихо от него пройдем. Мы сейчас с Себастьяном пойдем. И, короче... О, страничка. Revelio. Скелет Авгурея. Этот скелет ирландского феникса или Авгурея чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Так, 8-й, я это... Ну чё, Себастьян, привет! Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. What? Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one.
How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, значит, у нас два страха: библиотека и Пивс полтергейст, который вот этот. Так, это очень темный этот. А, мы уже все. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, ну его надо вместо репейра использовать теперь. Так. Используйте дезэлиминационное заклинание, чтобы вас не могли обнаружить в запретных областях. Продолжить. Так, а как нам присесть? А как нам присесть? Подожди. Управление, настройки. Мышка. Бежать, идти, прыгать. А как присесть? Карта. Диалоги. Как? Присесть-то? Офигеть здесь. А как присесть? Здесь можно приседать? Если противники почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймает важная особа, это приведет к провалу задания. Понятно. А! В смысле попался? В смысле попался? Я ж спокойно прошел, ты чё, блин? Мне не должны были спалить. Так, ладно. I'll be quieter than a jobberknoll. I shall pretend I cannot see you. А это бесконечное заклинание, да? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. А куда? А, вот сюда.
told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, миссис библиотекарша. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Так, ну вот сюда. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Так, оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показывает дополнительные цели. Принять. Ghost, don't let her see you. Так, ну это было легко, ладно. Should be in the clear now. No need for golden bounce. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Опять вот эта штука. О. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh,
I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, нам надо... Секретные тайны. Так. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this one. That's it. Так, я думаю, нам надо вернуть наше вот это заклинание. Темная шляпа для защиты от солнца. Войти в читальню. Раскройте секрет прихожей. Так, здесь, наверное, надо... А как мы пройдем? Только есть, что тут пол какой-то? I need to wake up that rune over there. А. Спасибо за подсказку. Not surprising. Guards at the ready. Так, ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий и более, создаются впуски древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии можете заполнить, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и расчищает щитовые чары. Нажмите X, когда видите подсказку над головой врага. А что, все? Просто ушел. Ладно. КПшечка. Incendio. Stupid one. Leviosa. Ой.
О! Офигеть, вот это было неожиданно. То здесь надо прям пробегать. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. О, сейчас будет месиво. Да ладно! Incendio. Stupefy. Incendio. Офигеть. Protego. Incendio. Stupefy. Levioso. Incendio. Так, ну мы на последней хпшке выживаем, я хочу сказать. А, она еще устанавливается на какое-то количество. It is a book after all. Так, серию надо заканчивать потихонечку. Омут памяти. Это нам опять рассказывают историю того старца. Кстати, одного из них мы на картине видели, который я остановился приглянуться. Это они уничтожили эту деревню? А, они спасли эту деревню. Они спасли деревню маглов? У него аллергия.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. А, да, сейчас пойдет, изучит, короче, эту магию и начнет всех хреначить. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Офигеть. Late Night Hogwarts. Офигеть, Хогвартс реально большой очень. Так, это сделаем вот так вот. Ой, нам наверх. Я вниз иду. А лестницы здесь не будут поворачиваться, как как в фильме? Видимо, все равно. Ну ладно. Пойдем быстро добежим. И на этом закончим серию.
Давайте на этом закончим. Следующая серия будет... Начнется задание профессора Фига. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другие социальные сети, оставляйте лайки, пишите комментарии и оставляйте колокольчик для уведомления о новых видео. С вами был Прайми. Всем пока.